nicht, sondern ich sage ganz klar, ideal wären 40% Reduktion. Wir haben aber beschlossen 20-30% Reduktion. Wir sind gerne bereit raufzugehen, sobald andere Länder auch raufgehen. Also ich habe da sehr klaren Bein eingeschlagen. Vor 9 Monaten, 10 Monaten war die Welt eigentlich so hoffnungsvoll mit Obama. Jetzt kommt das eine neue Klimapolitik und dies, jenes und anderes auch noch. Jetzt ist es so ein bisschen gekippt. Man hört eher Enttäuschung. Wo stehen Sie? Es gibt Zeichen der Hoffnung. Das trotz Climategate, wie das auf einmal heißt. Das ist für mich eine Intrige dunkler Mächte, die längst gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse auf pubertäre Art und Weise wieder ins Wanken bringen wollen. Also das ist... Ich liebe die dunklen Mächte. Wer sind das? Wer ist das? Ja. Gekippt. Man hört eher Enttäuschung. Wo stehen Sie? Es gibt Zeichen der Hoffnung. Das trotz Climategate, wie das auf einmal heißt. Das ist für mich eine Intrige dunkler Mächte, die längst gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse auf pubertäre Art und Weise wieder ins Wanken bringen wollen. Also das ist... Ich liebe die dunklen Mächte. Wer sind das? Wer ist das? Ja, das sind in erster Linie natürlich die OPEC-Staaten, die so zynische und perverse Forderungen stellen, wie es müsste ihr Einkommensausfall eines allfälligen Klimaabkommens ausgeglichen werden. Das sind zum Teil die Erdölgesellschaften. Das sind all die Mächte, die jetzt nicht zu den 45.000 gehören, sondern die mit ihren PR-Agenturen aus dem Hinterhalt schießen. Oder in Tuvalu, das Schweizer Fernsehen wäre nichts ohne Tuvalu, weil es ist ja im Internet SFTV, oder? Also die werden abstellen müssen, wenn Tuvalu unter Wasser kommt. Also insofern ist die Solidarität, ist da. Ich glaube an die Solidarität der Menschen auf dieser Welt. Was kann der Einzelne von uns tun? Er soll sich politisch engagieren. Ich sage jetzt bewusst nicht, er soll kalt duschen und nur noch Körner essen, oder? Sondern und Velo fahren. Weil ich halte von dieser Art von Appellen nichts, aber er kann sich politisch engagieren. Ja, Herr Leuenberger, durch die CO2-Problematik wird AKW-Betreiber kriegen Aufwind. Was unternimmt der Bund, um alternative Energien zu fördern? Wir schiessen ganz eindeutig aus aller Rohr. Oder wir sagen, es kann so eine grosse Stromknappheit geben, dass es alles braucht. Wir pushen mit allen Mitteln alternative Energien. Wir pushen mit allen Mitteln Energieeffizienz und der Bundesrat hat auch entschieden, dass es weiterhin Atomkraft braucht. The question then before us is no longer the nature of the challenge. The question is our capacity to meet it. For while the reality of climate change is not in doubt, I have to be honest, as the world watches us today, I think our ability to take collective action is in doubt right now. And it hangs in the balance. I believe we can act boldly and decisively in the face of a common threat.
why I come here today, not to talk, but to act. Now, and America is going to continue on this course of action to mitigate our emissions and to move towards a clean energy economy, no matter what happens here in Copenhagen. We think it is good for us as well as good for the world. But we also believe that we will all be stronger, all be safer, all be more secure if we act together. That's why it is in our mutual interest to achieve a global accord in which we agree to certain steps and to hold each other accountable to certain commitments. We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments and exchange this information in a transparent manner. These measures need not be intrusive or infringe upon sovereignty. They must, however, ensure that an accord is credible. We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments and exchange this information in a transparent manner. These measures need not be intrusive or infringe upon sovereignty. They must, however, ensure that an accord is credible and that we're living up to our mutual obligations. Without such accountability, any agreement would be empty words on a page. We must have financing that helps developing countries adapt, particularly the least developed and most vulnerable countries to climate change. America will be a part of a fast start funding that will ramp up to $10 billion by 2012. And yesterday, Secretary Hillary Clinton, my Secretary of State, made it clear that we will engage in a global effort to mobilize $100 billion in financing by 2020, if, and only if, it is part of a broader accord that I've just described. These international discussions have essentially taken place now for almost 2 decades. And we have very little to show for it other than an increase, acceleration of the climate change phenomenon. The time for talk is over. This is the bottom line. We can embrace this accord, take a substantial step forward, continue to refine it, and build upon its foundation. We can do that, and everyone who is in this room will be part of a historic endeavor, one that makes life better for our children and our grandchildren. Or we can choose delay.